Madras High Court admits CBI's appeal in the Dinakaran attack case. Notices sent to 17 acquitted. Party infighting cost us the assembly elections, admits the DMK chief, slams the arrests of party leaders, calling it attempts to scuttle the DMK. With civic body polls slated for the 17th and the 19th of October, the strict model code of conduct has been imposed to check electoral malpractices. Miffed with seat allocation, Amma's ally DMDK to contest polls alone, sources claim that the left parties could follow suit. DMK Treasurer Stalin claims that the party is confident contesting alone, says that every party worker is a candidate. எனவே நேரு மட்டும் வேட்பாளர் அல்ல. நேருடைய வெற்றிக்காக பாடுபட இருக்கக்கூடிய திமுக கழகத்தின் அத்தனை பேருமே வேட்பாளராக கருதி இந்த தேர்தலில் வெற்றிக்காக நாங்கள் பாடுபட இருக்கிறோம். DMK extends a courtesy call to the chief of Congress, Sonia Gandhi. DMK leader T.R. Balu inquires about her health after her return from the US. The most profitable IPL franchise CSK now bets on Mr. Cricket, Michael Hussey's charisma, to turn CSK's merchandise to hot cakes. Eram Ariva has one of the biggest audio launches in the city. NDTV Hindu brings to you a sneak peek. Good evening, you're watching Late Night News. I'm Ashmit Kumar. I'll bring to you the latest stories. And speaking of the latest stories, here are the headlines from across the nation. As the Prime Minister backs the Home Minister, the BJP asks, is he compelled to shield Chidambaram to stop the scam shadow from reaching the Prime Minister's office? In the most serious allegation yet, Pakistan's Foreign Minister Hina Rabbani warns the United States it will lose an ally. India loses one of its tallest sporting icons, Mansoor Ali Khan Pataudi. The last rites were held this afternoon. A mentally challenged man is brutally beaten up in Madhya Pradesh by the police. Who will police our cops? And Shoaib Akhtar triggers yet another controversy. In his book, he admits to ball tampering, says Sachin and Dravid are not match winners. Well, first up at this, our Dinakaran newspaper office attack case. And the Madras High Court has admitted the CBI's appeal. In fact, notices have been dispatched to all the 17 who were earlier acquitted. Now, 3 workers allegedly were burnt alive in 2007, but all 17 accused were acquitted. Now, the newspaper survey report showed Alagiri in poor light. Now, the newspaper's Madurai office was attacked allegedly by Alagiri's supporters. Now, in some updates from the local body polls, 6 months after a mind-numbing sweep by the AIADMK, which decimated all but the DMDK in the assembly elections, it is time for parties to rework their poll strategies ahead of the local body elections in October. And well, they are all flying solo at this point, says Janani Sampath. Let's take a look. Each to his own. That is how the upcoming civic body polls are going to play out. மேயர் பதவிக்கான வேட்பாளர்கள் ஒன்று சென்னை திரு மா சுப்பிரமணியம் BA LLB. உள்ளாட்சி தேர்தலில் போட்டியிடுகின்றது, தனித்தே போட்டியிடுகிறது. எந்த கட்சியுடனும் கூட்டணி கிடையாது. மாநகராட்சி மேயர் வேட்பாளர்களாக சென்னை மாநகரத்திற்கு நான் மனோகரன், கோவை மாநகரத்திற்கு மாநகராட்சி மன்றத்தினுடைய மேயர் பொறுப்புக்கு கோவை மாநகரத்திற்கு அரிமா ஆடிட்டர் அர்ஜுனராஜ், மதுரை பாஸ்கர சேதுபதி. Breakdown of alliance talks has been a part of this poll too, but that has not played out in full media glare. Instead, parties seem to have moved on, selecting candidates for the polls that will be held in 2 phases on October 17th and October 19th. It will be a 2-phase poll. The first phase includes 9 municipal corporations, 60 municipalities, 259 town panchayats and 191 panchayat unions. The second phase includes 65 municipalities, 270 town panchayats and 194 panchayat unions. The polls are a massive exercise, and what's more, voters can choose not to vote for any candidate by registering on Form 21. மாநகராட்சி மேயர் மற்றும் 200 மாமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான தேர்தல் நடத்த
ஆயத்த பணிகள் அனைத்தும் செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த மாமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான வேட்பு மனுவை தாக்கல் செய்வதற்கு 35 உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்கள். மேயர் தேர்தலுக்கான வேட்பு மனுவை ரிப்பன் மாளிகையிலே மாநகராட்சி ஆணையாளரான என்னிடமும், இதுக்கு உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள மேற்பார்வை பொறியாளர் பேருந்து சாலைகள் துறை சூப்பரிண்டிங் இன்ஜினியர் பஸ் ரூட் ரோட்ஸ் அவர்களிடமும் வேட்பு மனுவை தாக்கல் செய்யலாம். Close to 44.5 lakh voters from the expanded Chennai will be eligible to vote, and the battle lines have been drawn by not only the political heavyweights DMK and AIADMK, but by every party, big and small. இந்த தேர்தலில் பொதுமக்கள் கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓடோடி வந்து ஊழியம் புரிகிற சேவகர்களாய் இந்த திமுக கழகத்தை சேர்ந்த நிர்வாகிகள் இருப்பார்கள் என்கின்ற அந்த அளவில் வாக்களிப்பார்கள் என்கின்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது. இந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஒரு புதிய அணுகுமுறையுடன் பல்வேறு தரமான நல திட்டங்கள், எதிர்கால விரிவாக்க பணிகள் என புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள், மாண்புமிகு புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் பல்வேறு விதமான சாதனைகளை, மக்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளை இன்றைக்கு பூர்த்தி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். The DMK is currently sitting pretty in the local body with a majority. But can it return in equal if not greater strength, especially since the AIADMK has delivered on many poll promises? That is the big question. In Chennai, with Janani, this is Ashmit Kumar for NDTV Hindu. Now, unhappy with the Amma-led AIADMK, Vijaykanth has decided to steer clear of its alliance partners, at least for the civic body elections. Now, the DMDK failed to develop consensus with the ruling AIADMK over mayoral seats. Now, the party had been demanding 4 out of 10, while the AIADMK went ahead and named its own contestants in all the 10 seats without consulting the captain. Now, flying solo, the DMDK announced its own list of the 10 candidates for the upcoming polls. And while taking on the current incumbent, Mayor M. Subramaniam of Chennai will be K. Vil Murugan. Party will be represented by Kavi Arasu in Madurai. R. Pandian takes on the challenge for the DMDK in Coimbatore. Now, Salem will feature A.R. Ilangovan. A. Sita Lakshmi will be eyeing the top post in Trinalveli, and S. Satyavani will be fighting from Vellore. N.S. Sivakumar will represent the party from Erode, Dinesh Kumar from Tirupur, and S. Rajeshwari from Tuticorin. Now, meanwhile, Vaiko-led MDMK, who initiated the solo spree, also announced the list of candidates taking on the challenge in Chennai will be N. Manoharan, Arjuna Raj will contest from Kovai, and B. Setupati will fight from Madurai. Dr. R.S. Mohammed will aim for the top spot from Trichy. Punkodi Swaminathan will represent the MDMK from Erode, while Arima Nagaraj will face off against the contenders from Tirupur. And from Trinalveli, Maheshwari Natarajan takes on the mantle, and Professor Fatima Babu will contest for the post of mayor from Tuticorin. Well, meanwhile, there is a slight friction between the left allies of the state government as well. Reportedly unhappy over the locations of the seat allotted, the left parties are mulling over their options. Now, the CPI today clarified that there was no meeting that took place between the AIADMK and the CPI today. Now, the CPI will be conducting the Executive Council meeting tomorrow to develop a plan of action for talks with the ruling party. Now, the talks last evening with the AIADMK had failed, with the left parties staging a walkout of the meeting. Now, meanwhile, the CPI and the CPM are yet to finalize and announce the list of candidates. The CPI is expected to make the list public tomorrow, while the CPM is likely to announce the name by Sunday evening or by Monday morning. Now, with the last day for filing nominations for the local body polls just a week away, the alliance game warms up between the big and the small parties. The ultimate target? Protecting the vote bank. Pratiksha Ramkumar has this report. While fighting it alone seems to be the dominant trend this civic body election, smaller parties seem to be on a last-ditch effort to arrive at a compromise with their bigger allies. புரட்சி தலைவி அம்மா தலைமையிலே உள்ள கூட்டணியிலே நாங்கள் இருக்கிறோம் என்று ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம். இப்போ அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு சில தொகுதிகளை கேட்டிருக்கிறோம். சில வார்டுகளையும் பேரூராட்சிகளையும் நகராட்சியிலையும் கேட்டிருக்கோம். அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை வாங்கிக்கிற மாதிரி முடிவில் போகிறோம். நிச்சயமாக நல்ல எங்களுக்கு திருப்தியான தொகுதிகள் கொடுப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது. Talks between the Manathanaya Makkal Katchi, Movendra Munani Katchi, Kungu Elainar Peravai and the AIADMK leadership continued till late Friday evening.
அஇஅதிமுகவினுடைய அழைப்பினை ஏற்று அதனுடைய உள்ளாட்சி தொகுதி பங்கீட்டு குழுவுடன் மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் சார்பில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினோம். எங்கள் கட்சியின் சார்பில் போட்டியிட விரும்பக்கூடிய உள்ளாட்சி தொகுதிகளுடைய பட்டியலை கொடுத்திருக்கின்றோம். பேச்சுவார்த்தை திருப்திகரமாக இருந்தது. விரைவில் முடிவு செய்யப்படும். Analysts say it's a win-win situation, with the bigger parties trying to press home their advantage, while the smaller parties too may be able to ride piggyback on the bigger parties. In Chennai, with Pratiksha, this is Ashmit Kumar for NDTV Hindu. Moving ahead now, in an open admission, the DMK chief Karunanidhi today conceded that infighting within the party had cost the DMK the 2011 assembly elections. Now, Karunanidhi also slammed the arrests of various senior party leaders under the land grab offensive as an attempt by political rivals to target the DMK's prospects in the civic body elections. Well, DMK's Treasurer M.K. Stalin today filed the nomination papers on behalf of jailed party colleague and former Minister K.N. Nehru for the October 13th by-elections to the Trichy West Assembly. Now, Mr. Nehru, arrested recently on land-grabbing charges, has been nominated by the DMK for the by-polls caused by the death of Minister Mariam Pichai of the AIADMK. Now, speaking to reporters after filing the papers, Stalin said that Nehru's imprisonment will not affect the prospects of the party in the elections. சீப்பை ஒழித்து வைத்து விடுகிற காரணத்தால் திருமணம் நின்று விடாது. எனவே நேரு மட்டும் வேட்பாளர் அல்ல. நேருடைய வெற்றிக்காக பாடுபட இருக்கக்கூடிய திமுக கழகத்தின் அத்தனை பேருமே வேட்பாளராக கருதி இந்த தேர்தலில் வெற்றிக்காக நாங்கள் பாடுபட இருக்கிறோம். எல்லா சிறையிலுமே கெடுபிடி இருக்கு. ஆனால் அதிகமான கெடுபிடி திருச்சி சிறையில் இருப்பதாக நாங்கள் இதுவரை அறிந்திருக்கிறோம். மேலிடத்தினுடைய உத்தரவு. அவர் அதிகாரிகளை கேட்டால் நாங்கள் என்ன செய்வது, மேலிடத்தின் உத்தரவு என்று ஒரே வரையில் பதில் சொல்லுகிறார். அதான் திருச்சியில் இடைத்தேர்தல் நடக்குது இல்லை, அதனால அது திருச்சியில் தான் அதிகமான கைதுகளும் திமுகவினுடைய நிர்வாகிகளும் அதிகமாக கைது செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய இடமும் திருச்சியாகத்தான் இருக்கிறது. ஆக இதற்கு காரணம் திருச்சியில் நடைபெற இருக்கக்கூடிய இடைத்தேர்தலில் எப்படியாவது திமுகவினரை மிரட்டி வெற்றியை பெற வேண்டும் என்பதற்காக துடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Now, in other developments, a delegation led by BJP's Vanati Srinivasan submitted a petition to the Chennai Commissioner of Police J.K. Tripathi urging the police to reopen the 2007 attack case in which the BJP's Chennai office was ransacked. Now, 4 years back, hundreds of alleged DMK workers ransacked the BJP's Tamil Nadu unit in the city. According to the allegations, demonstrations in response to comments by BJP's Ramvilas Vedanti against Karunanidhi had turned violent. Ramvilas had taken a dig at the DMK chief for his reported remarks against Lord Ram. Now, BJP's office bearers alleged that a large number of DMK workers barged into the office premises in the T Nagar area in the morning and smashed the window panes and glass doors with clubs. Now, the miscreants also pelted stones and damaged vehicles parked inside the office complex and broke the flag mast of the party. Now, BJP's Vanati has urged the police commissioner to bring the offenders to the book. Well, up ahead, find out on the other side of this small break how the money magnet or CSK is now betting on Hussey to rake in the moolah.